Sounds right. Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. We have finished first and second chapters and now we are in third chapter, that is food resources. In food resources, in previous session we have discussed about why food is required for every organism. All living organisms require food for their growth, development, repair and maintenance of the body. And different organisms, categories of organisms also we have discussed based on mode of nutrition, that is autotrophs and heterotrophs. Again in heterotrophs there are different organisms like parasites, symbionts and some examples of saprophytes also we have discussed. And as I mentioned that food is required because it releases energy. Food is the source of energy. After getting digestion, the food molecules, the macromolecules of food will be broken down into simpler ones. And when these simpler molecules, when they participate in respiration, they ultimately release energy. And that energy stored in the form of bonds in the body, in the organism. This energy, whenever we require the energy, this will be consumed. This is a manner how the energy, the food is taken and utilized. And as I mentioned, it is very, very essential. That is why we develop new crops and also we, as per the demand of the growing population, the plant scientists, they always try to improve crop yield and improve better varieties. They try to produce better varieties. And why they produce better varieties? To meet the demand. That is ultimate. But in this, we should keep in mind that it should be in a sustainable way. Though we produce a new species or new varieties, and they should not harm the nature. That is very, very important. They should not harm means if we produce a variety, it is very, very susceptible to a particular disease or pest. What we use ultimately, we use some pesticides in the form of chemicals. It will result in making the plant resistant. It will result in curing that disease. The disease-prone plants will become disease-resistant or they might get rid of this disease in due course. But what happens is, that is the instant result. But in due course, the pesticides, whatever we use to prevent the disease or to deal with the disease, that will be accumulated in the produce as well as in the soil. That in future may mix up with the soil and mix up with the water. If we drink that water, will get affected. And if the aquatic organisms take that water, definitely they'll get the some sort of diseases, some sort of disorders like that.
But keeping in mind all these things, plant breeders always try to give best quality varieties to the society. And in this session, we are going to discuss about why and how crop improvement is done in crops. Let's see how the yields of crops are being improved. To improve that, scientists focus on majorly 3 points. One is the improving the crop type, and then improvement in the crop production. If we produce number of varieties and they meet our demand, if we produce higher yielding plants, higher yielding varieties, then it will also be useful. And third point is crop management for pest protection. Crop protection management. How to protect a crop from certain diseases, certain pests, certain organisms, certain microbes. That is also very, very important. If we cultivate best quality crop without giving any produce, if it prone to a certain disease, what happens? Ultimately, the farmer may get loss. That is why financially, to minimize the loss and to avoid that kind of losses, what scientists do is they produce some crop varieties that are resistant to particular pests, resistant to attack of pests, resistant to diseases. That is, these 3 points are very, very important. One is crop variety improvement and second is crop production improvement. Ivi number of varieties, rice lo chudandi chala varieties unnai. Basmati rice ani, Bapatla rice ani, alage Nelluru rice ani, IR8, IR20, like that there are number of varieties. Each variety has its own unique feature. And in the same way, crop production, that is, if one variety it yields 10 quintal per acre, the other may yield more than 10. So in that way, the variety that is producing high yield will be selected. That is crop improvement, production improvement. And the third one is crop protection management. These 3 points are very, very important to develop, to improve crop yields. And the next one is crop variety improvement. How scientists improve the crop variety? It is by producing improved varieties and the agricultural practices, improving varieties that are yielding high grains, high quality wise and quantity wise, yielding more grains. Grain yield will be more in these varieties. If a crop variety has inferior characters like susceptibility to disease, as I mentioned, susceptibility to disease, it is not resistant to a particular pest or particular disease, then what happens? Ultimately, it will get the disease and will die with that disease. Because of that, the farmer may lose. The farmer experiences yield losses before getting yield, before harvest only. And also pests. చూడండి, ఆ పెస్ట్లు అటాక్ చేస్తే ఎంత సివియర్గా ఉంటుందంటే లాస్. సమ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ will be at great loss. And low responsiveness to fertilizers and irrigation. Low response ఎప్పుడు కూడా ఫర్టిలైజర్స్కి ఇరిగేషన్కి ఉండకూడదు. మనం వేసిన వెంటనే ఇరిగేట్ చేయగానే అది విత్ స్టాండ్ అవ్వాలి, వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేయాలి, గ్రోత్ హెల్దీగా ఉండాలి. అండ్ ద సెకండ్ వన్, లో రెస్పాన్సివ్నెస్ టు ఫర్టిలైజర్స్ మనం ఎంత వేసినా సరే, ఇప్పుడు ఇంత బస్తాడు ఫర్టిలైజర్ అక్కడ డంప్ చేస్తే అది కొంచెమే తీసుకోగలిగేలా ఉందనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫర్టిలైజర్స్. దట్ మే బీ harmful to plants, soil as well as to the entire environment. To
It should not have this quality. And least adaptability than existing variety. Least adaptability undakudu. Least adaptability unte that might get eliminated by the nature. Adaptability means adaptation to the changing environment, existing in the surrounding, in the nature, in the changing nature. చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు వాతావరణాన్ని బట్టి we feel high temperatures during summer and we experience chilling temperatures during winter. The plant should resist all these things. It should survive and it should adaptable to the environment. That is, acclimatization is very, very important, and adaptability. If the plant is least adaptable to the environment, then adi tattukoleka pale weak అయిపోయి చనిపోతుంది before giving yield. So ఇవి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందాక మనం ఏం చెప్పాము? ఆ 3 పాయింట్స్. ఒకటి, క్రాప్ వెరైటీలో ఇంప్రూవ్మెంటు, ప్రొడక్షన్లో ఇంప్రూవ్మెంటు, డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి అని చెప్పాం. సో ఏ ప్లాంట్స్కి అయితే డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ ఉండదో మనం డెవలప్ చేస్తాం. మనము ఇన్ ద సెన్స్ సైంటిస్ట్, ప్లాంట్ బ్రీడర్స్ డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్ని, డిసీజ్ ససెప్టబుల్ ప్లాంట్ని రెసిస్టెంట్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అండ్ హీ రిలీజెస్ ఓన్లీ ద రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. అండ్ లో రెస్పాన్సివ్గా ఉండకూడదు, ఫర్టిలైజర్కి కానీ ఇరిగేషన్ కానీ లో రెస్పాన్సివ్గా ఉండకూడదు. అండ్ లీస్ట్ అడాప్టబిలిటీ దాన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వెరైటీ. ఇప్పుడున్న వెరైటీ కంటే లీస్ట్ అడాప్టబిలిటీ ఉండకూడదు. సో ఆల్ దీస్ 3 థింగ్స్ షుడ్ నాట్ బీ దేర్ ఇన్ ద crop before releasing it to the market. And incorporation of new genes. What is a gene? Gene is nothing but a DNA fragment, a specific fragment of DNA that is responsible for a trait. Gene అంటే మనం డైలీ లైఫ్లో కూడా అనుకుంటూనే ఉంటాం కదా, తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చేసే మదర్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఇతను మదర్లానే ఉన్నారు, ఫీచర్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉన్నాయి. సో జీన్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే క్యారీ information, they pass on information from parents to offspring. These are genes. Traits antam, characters are traits. Genes carry traits from one generation to the next generation. And the genes are responsible for characters. మనం ఎలా ఉన్నా సరే మనల్ని డిటర్మైన్ చేసేది జీన్సే. సో internally we have genes in our cells, in the nucleus. And these genes will determine the features. So the variety needs incorporation of new genes in the crop. And these are the characters include, Mali again the same characters like resistant to a particular disease or pests. Pests ki, diseases ki resistant ga unde genes ni superior genes ni plants lo include cheyali. And then responsive to various inputs like irrigation and fertilizers. Alage resistant to drought and frost ante stress. Idi abiotic stress antam, because temperature changes. Temperature is one of the abiotic factors. Kabatti abiotic stress resistant ga undali. Ante baita temperature takku unte ప్లాంట్ చనిపోవడం, ఎక్కువ ఉంటే చనిపోవడం అలా ఉండకూడదు. హీట్ షాక్, టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ని తట్టుకోగలిగేలా ఉండాలి. దే షుడ్ బీ రెసిస్టెంట్ టు డ్రౌట్ అండ్ అంటే వాటర్ తక్కువ ఉన్నా సరే అది సర్వైవ్ అవ్వగలిగేలాగా ఉండాలి. అలాంటి జీన్స్ని క్రాప్స్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు ప్లాంట్ బ్రీడర్స్. అండ్ ఫ్రాస్ట్ కూడా రెసిస్టెంట్గా ఉండాలి. అండ్ దెన్ బెటర్ క్వాలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ క్వాలిటేటివ్ ప్రొడ్యూస్ అంటే గ్రెయిన్ క్వాలిటీ, higher yield, number of grains per spike. ఒక స్పైక్కి ఒక పానికల్లో నంబర్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ ఉండడం, ఒక కంకిలో ఎక్కువ గ్రెయిన్స్ ఉండడం. అండ్ క్వాలిటీ వైజ్ ఇంప్రూవ్డ్ క్వాలిటీ ఉన్న గ్రెయిన్. ఈచ్ గ్రెయిన్ షుడ్ హ్యావ్ అ క్వాలిటీ లైక్ దట్. దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ దట్ a scientist or a plant breeder keep in mind before releasing a variety, before creating a variety. And then what is meant by mixed farming?
మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి? మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ దట్ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్, కల్చరింగ్ వేరియస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, క్రాప్స్ ఇన్ అ సింగిల్ ల్యాండ్. అంటే సమ్ ఎక్స్ని వైతో మిక్స్ చేసి సింగిల్ ల్యాండ్లో మనం కల్టివేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్టర్డ్, వీట్ ఫార్మర్స్ గ్రో టుగెదర్. ఎందుకు ఇలా మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ చేస్తారు? మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ కానీ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ కానీ చేయడం వల్ల లాభం ఏంటి అంటే, మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో చెప్పుకునేటప్పుడు పాపులేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. డూ యూ రిమెంబర్ దాట్? Population is nothing but individuals, group of individuals having similar characters and they share similar resources. They compete for similar resources. Competition ఉంటుంది సిమిలర్గా ఉండే ప్లాంట్స్ మధ్య. దే రిక్వైర్ సిమిలర్ రిసోర్సెస్ లైక్ న్యూట్రియంట్స్. ఒకేలాంటి టెంపరేచర్ కావాలి ఆ పాపులేషన్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ అన్నిటికీ, ఒకే రకమైన న్యూట్రియంట్స్ కావాలి. సో మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ వల్ల ఆ క్రాప్ డిమాండ్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ద వెరైటీ. ఇప్పుడు ఎక్స్ డిమాండ్స్ వేరు, వై డిమాండ్స్ వేరు. ఇఫ్ ఎక్స్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఫాస్ఫరస్, వై రిక్వైర్స్ లెస్ ఫాస్ఫరస్, దెన్ ఎక్స్ విల్ టేక్ మోర్. That is why we cultivate, we practice mixed farming. It is a tract of land or a piece of land meant for the production of crops, livestock or poultry is called a farm. Farm ante telusu kada, agricultural land on which crops are developed. And even we can rear livestock, poultry also. Poultry farming antamu, livestock farming, and all these are a part of agriculture only. And the combination of systems is known as mixed cropping. And mixed cropping lo ekkuva, mixed farming lo ekkuva plants ni mix chesi cultivate chestu untaru. Some of the important mixed farming systems: food fodder farming system. The same plants, the same crop used for food for human beings and as fodder for cattle. మనం వరి తీసేసి ధాన్యాన్ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ క్రాప్ని, ఆ గడ్డిని లైవ్ స్టాక్ క్యాటిల్కి ఇస్తారు. సో ద ఫుడ్ అండ్ ఫాడర్ ఫార్మింగ్, ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్డ్. And this system involves mixed farming of food and fodder. Example, wheat, maize, rice. వీట్ గ్రెయిన్స్ మనకి కావాలి అండ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అంతా కూడా పశువులకి దానాగా వేస్తాం. అండ్ ఈవెన్ మెయిజ్ అండ్ రైస్ ఆల్సో. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫుడ్ ఫాడర్ క్రాప్. అండ్ దెన్ ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీ. ఇక్కడ ఆగ్రో అంటే అగ్రికల్చరల్, ఫారెస్ట్రీ ఇస్ ఫారెస్ట్ ప్లాంట్. ఫారెస్ట్ అంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ గ్రోయింగ్ లార్జ్ ట్రీస్ లైక్ మ్యాంగోస్ అనుకోండి. మ్యాంగోస్లో ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఫారెస్ట్రీ అంటే ఫారెస్ట్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్స్ గ్రోయింగ్ హ్యూజ్ ట్రీస్ అండ్ దేర్ మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. సో అగ్రికల్చర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ yield and production of grains, production of vegetables, production of fruits like that. ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి, ట్రీస్ గ్రో అవుతున్నాయి. దిస్ సిస్టమ్ ఇంక్లూడ్స్ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ క్రాప్స్ విత్ ట్రీస్. అండ్ హార్టీ పాస్టరల్ సిస్టమ్స్. హార్టీ పాస్టరల్ సిస్టమ్స్లో ఫాడర్ గ్రాసెస్ అండ్ గ్రోన్ అలాంగ్ విత్ ఫ్రూట్ ట్రీస్. ఫాడర్ గ్రాసెస్ అంటే పశుగ్రాసాన్ని ఫ్రూట్ ట్రీస్కి మధ్యలో గ్రో చేస్తూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 different mixed farming systems. Let's see mixed cropping. Mixed cropping lo em chestam. Mixed farming is different and mixed cropping is different. Mixed farming lo crops ni grow chestaru, but the same crop will be used for the purpose of human as well as for cattle or livestock purpose also. మనం గ్రెయిన్ తీసుకుంటాము అండ్ లీఫీ పార్ట్ అంతా కూడా గడ్డిలాగా, స్ట్రా లాగా క్యాటిల్కి వేసేస్తాం. అలా ఇది మిక్స్డ్ క్రాపింగ్. మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ అంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ 2 different or 2 or more than 2 varieties of seeds and sowing in a same land. జల్లేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
This is the process of mixing of 2 or more different crops, then sowing them in a same field. Example, wheat and mustard, maize and urad, arhar and moong, and groundnut and sunflower. So ivanni kuda mixed cropping. Seeds ni mix chesi sow chesestaru. Ela challesi sow chestaru. So that is growing more number of crops in a single land, on a single land. That is called mixed cropping. Mixed farming ante same crop is meant for various purposes like food fodder, agroforest, like that. This is mixed cropping. Mixed cropping ante crops, different crops are mixed up and they are grown in a single bit of land or piece of land. And advantages of mixed cropping. Mixed cropping valla indak nenu cheppanu population annanu kada. So population competition nunchi exclude avutayi. There is a less risk of total crop failure. Manam mustard, wheat or inka indaka cheppanu kada. So some combinations like maize and urad. Dini requirements veru, dini requirements veru. And first crop requirements are different from the second crop. If we lose the first crop, ante akadunde climatic changes valla ee crop loss aina ee crop well ga grow avutundi. So farmer will get either this or this. Sometimes if his fate is well, then he'll get both the produce or yield from both the crops. There is a less risk of crop failure, because if one crop fails, then the other crop compensates the first. And farmers get a variety of products. Ipude cheppanu kada, if the climate is favorable, if the weather is favorable, the farmer will get both the harvest from both the crops. Mixed varieties ostai. And then like cereals, cropping system lo example, cereals, pulses, fodder, vegetables, and all these crops are grown through mixed cropping systems. And intercropping. Mixed cropping ante mixed pair lone manaki telisipotundi clear ga. Mixed farming, mixed cropping. Farm ante farm yard, pasuvulu along with agriculture, that is mixed farming. Mixed cropping lo only crops, mixed varieties of crops grown in same land. Next one is intercropping. Inter means in between. If in one season one crop is grown and in the next season another crop is grown, in this way the cycle repeats. So it is called intercropping. Intercropping cheyadam valla soil fertility increase avutundi and the land will not get wasted for the we may not wait for the next season. నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ ఉంది, సమ్మర్లో ఒక క్రాప్ గ్రో చేసాము, లేదా రైనీ సీజన్లో క్రాప్ గ్రో చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ రైనీ సీజన్ వరకు వెయిట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ క్రాప్ గ్రో చేయాలంటే. మీన్ వైల్ ఈ ల్యాండ్ అంతా కూడా వేస్ట్గా ఉంటుంది. మనం మీన్ వైల్ ఆ ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక క్రాప్ వేస్తారు, అంటే వింటర్ క్రాప్ వేస్తారు. రైనీ తర్వాత వచ్చే సీజన్లో క్రాప్ వేస్తారు, అగైన్ సమ్మర్ ఫాలోడ్ బై రైనీ. సో ఆ టైం వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయకుండా, ఫార్మర్ వెయిట్ చేయకుండా ఈలోపు ఇంకొక క్రాప్ ఇంకొక సీజన్లో గ్రో అయ్యే క్రాప్ని అక్కడ గ్రో చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్క్రాపింగ్. ఇంటర్క్రాపింగ్ ఈజ్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్. ఇట్ ఈస్ అ కేటగిరీ ఆఫ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ విచ్ 2 or more crops are grown in simultaneously in a piece of land. And differences between mixed cropping and intercropping. Let's see. Marketing of only mixed produce is possible. Mixed. And here produce of each crop can be marketed separately. Ikkada X, Y unnai. X can be marketed in X market and Y in another market. But it is mixed kabatti okesari vastundi kabatti mixed cropping lo rendu oke chota market chestaru. And it is difficulty to apply pesticides to individual crop because ఇప్పుడు వీట్ ఉంది, వీటికి సంబంధించిన పెస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ మస్టర్డ్ డిఫరెంట్. మస్టర్డ్కి వచ్చేటప్పటికి వేరొక పెస్టిసైడ్ వాడాలి, వీట్కి వచ్చేటప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ వేరు. సో వీఆర్ మిక్సింగ్ బోత్ ద క్రాప్స్ ఇన్ అ సింగిల్ ల్యాండ్. కాబట్టి
పెస్టిసైడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అన్ని ప్లాంట్స్కి కలిపి కొట్టేస్తాం. ఇట్ మే బీ హార్మ్ఫుల్ టు ద అదర్ క్రాప్స్. So it is a disadvantage in case of mixed cropping. Pesticides can be applied individually based on their need. In intercropping, ఇప్పుడు ఒక క్రాప్ వేసాము, ఆ క్రాప్కి ఏదైనా వస్తే దాన్ని మాత్రమే డీల్ చేస్తాము, దాని పెస్టిసైడ్సే వేస్తాము, దాని డ్రగ్స్ దానికి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సీజన్లో నెక్స్ట్ క్రాప్ వేసాం కాబట్టి ఇట్ మే నాట్ ఎఫెక్ట్ ద సెకండ్ వన్. అంటే ప్రయర్ టు సోయింగ్ ద సీడ్స్ ఆఫ్ 2 crops విల్ బి మిక్స్డ్ ఆర్ మిక్స్డ్ అండ్ సీడ్స్ ఆఫ్ 2 crops ఆర్ నాట్ మిక్స్డ్. ఇంటర్మిక్స్డ్ కాదు కదా, ఇక్కడ రైసే వేసాం కాబట్టి ఓన్లీ రైస్ సీడ్స్ మాత్రమే సో చేస్తాము. ఇన్ ద నెక్స్ట్ సీజన్ సమ్ అదర్ క్రాప్. దెర్ ఈజ్ నో సెట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, దెర్ ఈజ్ నో సెట్ ఆఫ్ రోస్. అండ్ ఇక్కడ రోజ్ ప్యాటర్న్లో అవి సో చేస్తారు. రోజ్ ఉండవు, మిక్స్డ్ క్రాపింగ్లో మిక్స్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు ర్యాండమ్ సోయింగ్ అండ్ ర్యాండమ్ గ్రోయింగ్ ఉంటుంది, ర్యాండమ్ కల్టివేషన్. In case of intercropping, there is a pattern of row system will be followed. And with this, I'll end up my session, and I hope you all understood my concept well about mixed cropping, mixed farming and intercropping. Goodbye.